دوستان نهایت عزیز، سلام خدمت همه شما. امیدوارم جور صحتمند باشین. بازم از طریق چینل انگلیش کلاس با خدمت شما عزیزا هستم. البته موضوع امروز ما یونت 23 هست و کتاب پنجم شما، بخش وکابلری. امیدوارم که درس مورد علاقه شما قرار بگیره و برای حمایت از چینل مثل همیشه لطف کنین چینل ها حمایت کنین، با دوستایتون شیر کنین تا اونام بتونن از ویدئویی که به خدمت هستم مستفید شون و سابسکرایب کنن، نظریاتشون شیر کنن. و شما هم اگر نظری داشتین، سوالی داشتین، میتونین در اخیر ویدیو با من شیر کنین. خب میریم به طرف کلاس خود، یونت 23، کتاب پنجم شما، بخش وکابلری. Astronomical. If something is astronomical, then it is extremely large. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. astronomical معنیش از چیزی که بزرگ باشه، اینو میگن astronomical، و چیزی که بیشمار باشه. If something is astronomical, then it is extremely large. چیزی که بیشمار باشه، بزرگ باشه، بسیار زیاد بزرگ می باشه. It's an astronomical distance between the Milky Way galaxy and the nearest galaxy. It is an astronomical distance between the Milky Way galaxy and the nearest galaxy. خب فاصله یعنی فاصله بیشمار بین کهکشان راه شیری و نزدیکترین کهکشان می باشه. Atom. An atom is the smallest unit of a substance. اتم معنیش هست اما اتم است که یعنی is the smallest unit of a substance، یعنی اتم کوچکترین واحد یک ماده می باشه. اتم it means یک بخش یک ماده هست که کوچکترین واحدش است، یا میگه اتم کوچکترین واحد یک ماده می باشه. A molecule consists of a combination of two or more atoms. A molecule consisted of a combination of two or more atoms. یعنی یک مولکول از ترکیب یعنی از دو یا چند اتم تشکیل شده، از دو یا بیشتر از او تشکیل شده. Breadth. Breadth is the distance from one side to the other side of something. breadth معنیش از وسط منامیده یا عرض، فاصله منامیده. breadth is the distance from one side to the other side of something. یعنی عرض فاصله از یک طرف تا طرف دیگه می باشه. The breadth of the northern wall of the house is 20 meters. The breadth of the northern wall of the house is 20 meters. یعنی عرض دیوار شمالی خانه 20 متر است. Circumference. A circumference is the distance completely around a circular object. Circumference معنیش از دوره معنا میده. A circumference is the distance completely around a circular object. یعنی محیط فاصله کاملا دور یک جسم دایره‌ای می باشه. محیط فاصله یا فاصله دور یک جسم دایره‌ای ایره به نام circumference یاد میکنن. The circumference of the earth is obviously much larger than a baseball's. A circumference of the earth is obviously much larger than a baseball's. محیط زمین به وضع بسیار بزرگتر از یک بیسبال می باشه. Comet. A comet is an object in space made of ice and rock with a tail of glowing dust. کامت خودش معنیش از یک ستاره های دنباله‌دار. A comet is an object in space made of ice and rock with a tail of glowing dust. یعنی ستاره های دنباله‌دار در فضا هستند و از یخ و صخره ها با غبار درخشان ساخته شدند. Comets take many decades to complete an orbit around a star.
Comets take many decades to complete an orbit around a star. یعنی دنباله‌دارها دهها طول میکشند تا مدار را به دور یک ستاره کامل کنند. A crater is a large hole in a planet's or moon's surface. کریتر معنیش از کیفیتی یا دهانه یا سوراخ معنا میده. Crater is a large hole in a planet's or moon's surface. یعنی خود امی دهانه یک سوراخ بزرگ در سطح سیاره یا ماه می باشه. They could clearly see the big crater on the moon through the telescope. They could clearly see the big crater on the moon through the telescope. اونا میتونن به درستی دهانه بزرگ یا سوراخ بزرگ روی ما را از طریق تلسکوپ ببینن. Crescent. A crescent is the curved shape lit on the moon's face during its early and late stages. کرسنت معنیش از امو ماه 14 یا هلال ماه میگن. A crescent is the curved shape. یک شکل خمیده هست lit on the moon's face during its early and late stage که در مراحل اول و آخر ماه روی صورتش روشن میشه. 10 days ago, the entire moon was bright, but 10 days ago the entire moon was bright. یعنی 10 روز پیش تمام ماه روشن بود. but now only a small crescent is shining. But now only a small crescent is shining. اما آره فقط یک بخش کوچکش می درخشه. یعنی ماهی که باریک میشه یعنی میگن crescent یا ماه 14. Debris. Debris is the small pieces scattered from something wrecked or destroyed. Debris معنیش از زباله معنا میدن. Debris is the small pieces scattered from something wrecked or destroyed. زباله ها تکه های کوچک هستند که از چیز خراب یا از بین رفته پراکنده شده باشه اینا میگن debris. The debris from the cube scattered on the floor. The debris from the cube scattered on the floor. یعنی اینجا امو توته های مکعب در روی زمین پراکنده شده. Despair. Despair is the complete loss of hope. Despair معنیش از ناامید معنا میده. Despair is the complete loss of hope. ناامیدی از دست دادن امید کامل می باشه. وقتی که کسی کاملا امیدش از دست بده اینمی از despair. After the other company won the account, After the other company won the account, بعد از اینکه شرکت دیگه حساب را برد, our salespeople were filled with despair. our salespeople were filled with despair. یعنی فروشندگان ما همه ناامید شدن. Despair it means ناامید. Embed. To embed something means to place it firmly within a surrounding thing. Embed معنیش از جاسوزی کردن یا فرو بردن معنا میده. To embed something means to place it firmly within a surrounding things. یعنی جاسوزی کردن چیزی به معنای قرار دادن آن در یک چیزی که اطرافش می باشه اینا میگن embed. The logger embedded the axe into the wood after chopping several logs. The logger embedded the axe into the wood after chopping several logs. خب چوب شکن پس از بریدن چندین کنده تبر خود در بین چوب فرو برد. Fragment. A fragment is a small part of something. فرگمنت معنیش از توته یا پارچه ها یا قطعه معنا میده. A fragment is a small part of something. یعنی قطعه یا بخش های کوچک یک چیز is fragment. After the light broke, there were fragments of glass to clean up. After the light broke, there were fragments of glass to clean up. یعنی بعد از شکستن گروب یا چراغ
بعضی قطعه ها یا چیزها یا تکه های از شیشه برای تمیز کردن وجود داره. Fragment it means to. If something is gigantic, then it is extremely large. Gigantic معنیش از بزرگ معنا میده. If something is gigantic then it is extremely large. چیزی که بزرگ باشه بسیار بزرگ می باشه. Some dinosaurs were so gigantic that they were the size of buildings. Some dinosaurs were so gigantic that they were the size of buildings. یعنی بعضی از دیناسورها انقدر بزرگ بودن که به اندازه یک ساختمان بزرگ بودن. Gloom. Gloom is a state of being almost completely dark. گلوم معنیش از تاریکی معنا میده. is a state of being almost completely dark. یعنی تاریکی حالت تقریبا هوای تاریک و مکمل تاریک می باشه. In the gloom of the morning, it was difficult to see the boat on the lake. In the gloom of the morning, it was difficult to see the boat on the lake. یعنی در تاریکی صبح دیدن قایق روی دریاچه یا روی جهیل بسیار دشواره. Gloom is state of being almost completely dark. In the gloom of the morning, it was difficult to see the boat on the lake. یعنی در تاریکی صبح دیدن قایق روی دریاچه یا جهیل بسیار دشوار بود. Radiate. To radiate means to send out energy or heat. Radiate معنیش از تابش معنا میده. To radiate means to send out energy or heat. یعنی تابش به معنای ارسال انرژی یا گرما می باشه، حرارت. The heat from the fireplace radiated throughout the room. The heat from the fireplace radiated throughout the room. یعنی گرما یا حرارت در سراسر اتاق تابش میکند. To radiate it means to send out energy or heat. The heat from the fireplace radiated throughout the room. خود radiate معنیش از تابش یا حرارت. Roam. To roam means to move around without a plan or purpose. روم معنیش از گشتن معنا میده. To roam means to move around without a plan or purpose. یعنی گشتن به معنای حرکت بدون برنامه یا هدف می باشه. All day the cows roamed around the field eating grass. All day the cows roamed around the field eating grass. یعنی تمام روز گاوها در اطراف مزرعه گشت و گذار کردن یا چریدن و علف میخوردن. روم it means گشتن معنا میده یا تغذیه کردن. In English another one mean feed. Solitary. If something is solitary, then it is lonely or the only one. Solitary معنیش از انفرادی، چیزی که تنهایی باشه. If something is solitary, then it is lonely or the only one. اگه چیزی انفرادی می باشه پس تنها می باشه یا تاق می باشه، یکی می باشه. Solitary it means انفرادی, same like individually. The only thing in the room was a solitary chair. The only thing in the room was a solitary chair. یعنی تنها چیزی که در اتاق بود یک صندلی انفرادی بود. Solitary it means انفرادی. If something is solitary, then it is lonely or the only one. The only thing in the room was a solitary chair. The spectrum is the full range of color, ranging from red to violet. A spectrum is the full range of color ranging from red to violet. خب امی این شدت از نور می باشه یا از رنگا می باشه که از قرمز تا بنفش است و همچنان میتونیم که این اسپکتروم
براتون واضح تر بگویم، این شدت نور است که اینا زیادتر در تشکیل رنگین کمانا دیده میشه و از یک نقطه باریک شروع میشن و اما قسم آیسته آیسته با شکل مثلثی رو میگیرن و بزرگ شده میره. You can see the entire spectrum in a rainbow. You can see the entire spectrum in a rainbow. یعنی اینجا گفته که شما میتونین که امی رنگای خود اسپکتروم یا امی شدت نور در رنگین کمانا مشاهده کنین یا در رنگین کمانا ببینین. Sphere. A sphere is a three-dimensional round shape, like a ball. The sphere is a three-dimensional round shape like a ball. یعنی خود کره یک شکل گرد سه‌بعدی هست مثل یک توپ. The balloons were inflated into a variety of colorful spheres. The balloons were inflated. Inflated mean باد کردن معنا میده. The balloons were inflated into a variety of colorful spheres. یعنی بالون ها یا پوکانه ها به شکل کره های رنگارنگ پر شده بودند. Status. Status is the position of something or someone in relation to others. Status معنیش از وضعیت معنا میده is the position of something or someone in relation to others. وضعیت موقعیت چیزی یا شخصی در رابطه با دیگران می باشه. She had achieved the status of being the smartest girl in the class. She had achieved the status of being the smartest girl in the class. او به وضعیت باهوشترین دختر کلاس دست یافته بود. یعنی در صنف باهوشترین دختر کلاس خودش بود. Status is the position of something or someone in relation to others. She had achieved the status of being the smartest girl in the class. خب عزیزایم این بود درس امروز شما از یونت 23. خدمت شما تقدیم کردم از کتاب 5 شما بخش وکابلری. امیدوارم که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. تا درس بعدی که بازم به خدمت شما عزیزان می باشم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.